Kojima Production представляет Metal Gear Rising Revengeance. Проходил уже эту игру, ребят, летом. Заныл, что, блин, какой он тяжелый, не понимаю. Но потом я все понял. И я понял, что это одна из лучших игр, в которую я когда-либо играл. Прошел ее на уровне сложности Hard. И сегодня я хочу попробовать Very Hard. Это самый максимальный уровень сложности, по сути, в игре. Кроме одного, там есть еще выше, но он такой условно сложный. Там есть читинг, специальный читинг, который сложность всю сводит на нет. Выкрутил музыку на максимум. Как бы мой голос здесь никому нахрен не нужен. Здесь главная игра. Так, новая игра, я так понимаю, должна быть, да? Новая игра. Потерять вес. Нет, не надо, нет. Мне нужно как-то начать... подожди. Компания, да? Главы. И на Very Hard мне уже надо проходить. Сложно. Очень сложно. Вот, то есть мы начинаем вот с этого вот. Все, погнали Rules of Nature оформлять. Я уже видел, что в прологе будет. Там на самом деле жестко. Здорово, парни. Всем ку. Приятного просмотра. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. Повесточка очень актуальная, кстати. Of a strong people. Советую слушаться сюжет. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Сейчас мой ролик с YouTube покажет. Сейчас мой ролик с YouTube покажет, ребят. cyborg.
One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Whose? Exif comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get money out of there. Yes, sir. We are going to die. Stay calm. He's got friends on our 12. Raiden, I'm on it. Guard the Prime Minister. Ну, погнали. Сейчас меня поимеют, мне кажется. Аниме. Давно не играл, ребят, я волнуюсь. Let's get this over with. Сейчас вспомню, как играется, хотя бы, надеюсь. take out those hostiles. Right. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Where are you going? Stay on your target. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Есть. The limo is in trouble. Я думал, будет сложнее. Сейчас будет еще сложнее. I'll add the limo to your Я просто shotgun скипну. radar. Я не хочу сейчас заниматься тем, что мне предлагают делать, потому что у меня ноль вообще. Ноль каких-то грейдов, да, то есть я просто играю полностью, короче. Все, добрались. Самое главное добраться до сюда. Буду стараться проходить без урона, конечно же. Но прям сильно усираться не стану. Всем привет, ребят, да, всем здорово. Прожимайте лайки обязательно. Это мотивейшн. Лютый пьюр мотивейшн. Это охуенно будет, сука, я обожаю просто. What? They have a Metal Gear here? Нет, все, я сегодня не пройду. 2-3 часа постримлю. По частям сделаем ее.
Так же делать, как когда кошак забываю покормить. Нормально то. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Погнали. Народ, погнали. What? They have a metal gear? Cheers? Ryder, take out that UMG and get after it. Use blade mode to damage its armor. Use your ninja run to deflect those shots. Catch that missile before it blows. Охренеть, он ракеты посадил. Прям там, где не надо. Ну это паскудство. Это паскудство. Паскудство. Это вот вся ситуация. Have a metal gear? Cheers? Вся разница между сложным и очень сложным. Вы видели, как он ракеты посадил прямо к месту, где я должен его убивать, типа? Ладно, не страшно. Есть контакт. Use your ninja run to deflect those shots. Давай. Catch that missile before it blows. Я не буду атаковать ногу, потому что могу опять урон получить от ракет. Давай. Delay, Ryder. Go for delay. Блин, я хотел задоджить хвост. Как можно. Это было бы очень красиво. За это отдельное достижение даже дают. They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Use the ninja run to dodge that plasma. Давай, родной, иди сюда. Пора домой.
А, не хочет, а? Падла. Не надо, родной. Не надо. Как, сука? Ладно, не буду перепроходить. Жаль, конечно, что урон нанес мне. Ни хрена себе, что он придумал. Я такой первый раз вижу, отвечаю. Вот и разница, походу, между... Ну, прям конкретно заметно. Разница между сложно и очень сложно. Есть. Now, Raiden! Raiden, respond! Raiden! Raiden! Я, ну, как бы да. Просто, что? Он просто ракет... Нет, это точно ощущается по сложности. Разница. Разница точно ощущается. Поверьте мне. На харде это вообще легкий босс. Конкретно легкий. Давай. Рестарт. Никто не говорил, что будет легко. Оно и к лучшему. Так интереснее. Блин, ракеты эти мешаются, капец, кошмар просто. Не надо, дядя, не надо. Привет, давай. Блокируй! Есть! Без поста оставим молодого. They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Use the ninja run to dodge that plasma. Да доджу, родной, доджу. Чё смотришь? Надо другую ногу.
Да все, успокойся, роднулечки. Мимо. Есть. Я надеюсь, это спидран no damage, но я стараюсь. Я успею. Блин, ну как же он прыгает, а? Туда-сюда. И резко к правой. Есть, все. Осталось дело за малым. Посмотреть самый охуенный момент в игре и... Расход. Нет, еще не все, подожди. Да как? В смысле? Ладно. Это очень смешно было. Stop that plane. Хорошо. Very good. But do not rest easy just yet, а? Капец, это реально поц, я вам отвечаю. Я не смог заблокировать. Я просто не смог заблокировать, я в воздухе завис. Из-за этого все, легчайший S-ранг просто, ну, как бы по нулям. Он сразу обычно, он такого не делает. После того, как ты его сносишь до 0,1%, все, ты спокойно бежишь до него, и он тебе, собственно, Rules of Nature оформляет. Но уровень сложности другой, соответственно, вот такие реакции. Такие реалии. Ну, дэшка, да. Пересня. Ну, а что поделать? Не зависать же на боссе. На постоянку. Сейчас, может, отыграюсь. Фаза 2. Есть, я успел. Мы заканчиваем. Все. And they run when the sun comes up, and they walk on the line. Gotta follow the rocks on the line. Это охуенно. Самая сложная часть. Guarantee, which you never will succeed, stronger way. Эй, хуй тебя!
Без урона это сделал. Нормально. Пойдет. Годится, годится. Кайф. Кайф. Просто кайф. Вынос мозга нах. He's headed for the front of the train. After him. Roger. An unidentified field roader is heading your way. Keep an eye out for it. Prime Minister! Jetstream set. Huh. Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance! No! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили. На самом деле я бы его поимел сейчас, но здесь нельзя этого сделать. Здесь проще просто умереть, как бы, да? Я просто показываю, что тут на самом деле изи. Джон Уик, привет. Привет, ребята, подходит, здорово.
Я умираю, давай. Молодец. Now I see. You deny your weapon its purpose. Переломный момент в жизни Райдена. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Легендарно. Просто легендарно. Shit, not again. Ready? Are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. You're no match for me. Do you want to practice first? Можно я просто сойду? Давай. Доделай начатое. Ну. Gotta try hard on that. Готово. Он не киборг. Почти нет. У него там по минимуму. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Get you waiting, huh? Down you go! Flash! Первую главу завершили так себе. Я не очень доволен. Но сама суть того, что нам надо завершить игру. В первую очередь. Потому что проходить, постоянно там перезапускаться я не очень горю желанием. Вот. Костюм разблокирован. О, найс. Это крутяк. Высокочастотный деревянный клинок. Так, что, продолжается? Да. Если ты имел в виду про киборга, вот наш персонаж, он киборг. А вот против которого мы дрались, Сэм, он почти не киборг.
Челюсть кибернетическая. Турин, привет. Так, мышка что здесь делает? Уйди отсюда. Все, сейчас будет полный арсенал. So far, so good. I've got a clean visual. Должно быть гораздо проще. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Nice ass. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Ему за глаз отрезали. Ready for insertion. Смотри в оба, говорит. Ля ракета. Raiden, you landed Итак. safely, да? First, head inland. Послушаем. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Какой сетап? Сетап Мурасама, разумеется. Ну, дополнительное оружие по возможности и так далее. Гранаты, это все как бы, ну, это почти не используется. И костюм, который впитывает в себя на 15% вроде как больше урона, но при этом в обратную сторону выдает 25, насколько я помню. Так как мы стараемся проходить без урона, как бы это только плюс. Угон на канале не танки. Да, ребят. Решил просто разнообразить. Мне просто захотелось. Я вот для одного человека планировал постримить просто и все. Bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh?
To panic incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Блин, можно было сразу троих зарезать, я что-то этот момент упустил, малёха. Right. Whenever you engage in battle, I will designate a battle area for you. Stay within the area to avoid collateral damage. Есть контакт. Вот эти гориллы, это просто самые ублюдские, что есть юниты. Я перезапущусь. Давайте проще сделаем. Спидран, ребят. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To panic incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Я S не получу, я с уроном прошел. Увы. Я просто не готов к такому. Я не готов. Ну реально, здесь никогда не было гориллы на сложном уровне, но она появилась. Не, метро ни разу не играл. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Я и так с мечом collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, Побольше бы таких гейских стримов для мужиков. Спасибо за поддержку, я сейчас посмотрю. When they took this job, I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Спасибо большое. Let's get to work. Как получается? Просто захотелось. На новогодних каникулах, может быть, Devil May Cry 5 будет. Не знаю. Может быть. Не-не, читать субтитры точно не буду. Это лишнее. Мы можем перепройти, если если кого-то, ну, давай. Я скипну просто кат-сцену, а сейчас попробую пройти заново. But it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To panic incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Все, S-ранг. Все. То есть буквально нужно просто как-то поймать моменты, все, и готово. Так, пропуск. Опять же, основная цель просто пройти. Просто пройти. Там кто-то спрашивал, полностью ли буду проходить? Да, полностью. Так, я буду, наверное, стараться по минимуму использовать режим. This is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. Классная So I девчонка, go кстати. through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Такие волосы у него классные, вот замечаю. Ты с этой игры взял, что ли, для видоса двух медиагигантов? Да, конечно. Это она и есть. Так, мне сюда.
Hostiles in the lower corridor, I see. Try to Ну это flank мы знаем, them как or сделаем. approach from behind. Excellent, Raiden. Так, что у нас здесь? Raiden, Пехота. take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not. Врываемся с ноги, спасаем гражданского. Двойную сделали. Беброчку на Чё? Ну скажи уже слово нормально. На беброчку. На базу. Базу на беброчку. Беброчку на базу. Так, теперь сверху вот этого парниша сейчас спустим. Готово. Подгубаю метро процесс. Да и в целом прохождение Захара Галкина смотрится солидно. Так. He is scared to death, Raiden. Let him know he is safe. Одну секунду я дам понять. Донат просто прочитаю. В пылу боя. Вагнер, спасибо. Подрубай метро. Красавчик. Да в целом прохождение Захара Галкина смотрится солидно. Слушай, я не знаю по поводу... Ну, как бы, я ж запустил сейчас... Потому что в Ихе есть время. Метро нужно купить. Но я как бы никогда не интересовался как бы этой вселенной. Я слышал, там очень жесткие требования. Я боюсь, компьютер со стримом у меня это не потянет дело. Можно такой прикол сделать, насколько я помню. Не получилось. Ладно, погнали. Так, сейчас будет очень смешная схваточка, на которой я полчаса провел при первом прохождении. Это был вообще просто кринж. Вот с этой дреснёй я разбирался, блин. Охренеть. Достаточно. Все, просадили. Херня меня нет, не устраивает. Меня это не устраивает, извините. Еще раз. Когда прохождение хоррора, да можно устроить. У меня есть. Зандацу не сделал. Дадут С? Дадут. Пойдет. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Двигаем дальше. 2033 старенькая. Ну, я чекну, что за игрулечка. Но интереса много у меня к ней не было. Так, сейчас чуть не спалился. Так, я бы по стелсу прошел. Так, вижу одного ублюдка. Сейчас маршрут посмотрю, какой у них.
То есть они ходят, патрулируют здесь, можно чат почитать. Вот здесь поймаю. Вот здесь. Все. А это сложнее. Они с ракетниц лупят. Такого я не ожидал. Такого я не ожидал. Без урона не выйдет, парни. Но здесь не считается. Здесь нету... как ее зовут? Здесь нету лога битвы. Стены вытащил. И еще одного можно? Пойдет. Блин, это сложнее. Это вот прямо я ощущаю, что это нахрен сложнее. Чувствую дефицит опыта. Конечно, можно вот в этом режиме проходить всю игру, да, и все будет гораздо проще, но мне, честно говоря, не хочется так проходить. Это как бы слишком легко. Можно юзать только когда прям все, ну, очень плохо. Ну, за привет. Так, здесь я уже брал, да? Да. Сейчас будет второй босс-файт в игре. Насколько я помню. Да, классный босс-файт. На нем я учился парировать атаки. Погнали, посмотрим, что нам предложит Very Hard Difficult. Greetings, cyborg. Show yourself. Так вот зачем подбородок поставили. Та самая шапка Холштейна. Если кто не знал. And you are? I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then.
What's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Combination complete. A savvy warrior uses all of his tools. Backup required. Тройной есть. База. Давай, пёсель, дальше. Показывай свою мощь. I will exterminate your Ищ, понял? Домой. Leave them all behind. Он поймал меня! Он поймал меня! Это рестарт. Сори, парни, это рестарт. Как он поймал? Просто гений. Кросс. Сейчас заспидраним, парни. Не расходитесь. Давай. Без урона я игру не пройду, просто, ну, по максимуму. Что можно без урона, то можно пройти. Почему нет? Готово. Мне кажется, эску уже не дадут. Потому что я не сделал вот эту вот тройную хуйню, которую я делал до этого. Эску не дадут, я уверен. Хотя... Кто знает.
Холст, мы твою шавку отмудохали. What would an AI know about freedom? Дали. Незаслуженная эска совершенно. Я слишком мало сделал на эску. Двигаем дальше. Что-то я не заметил, парняк. А я думал, можно будет нажать. Я надеюсь, за это ранг не дают. Да вроде не дают. Ну все, значит, я не зря. Окей. Я жду то, что можно нажать Y и B, а его нельзя нажать. Это охрененно. Вот это самый сложный момент в игре, мне кажется. Как это пройти? Как это пройти? Я здесь не знаю, надо какой-то прям оптимальный маршрут строить. По правой стороне можешь побежать. Да. Самый сложный босс в этой игре, я отвечаю. Я песель без урона прошел вообще спокойно. Боссы вертолеты. Ну все, все. Пожалуйста, отпустите. Не, я помню, на первом прохождении здесь фейл, и сейчас фейлю. Неужели сложность реально влияет? А, я понимаю. Ну, чё ты встал? Я не знаю, это рофл. На этом месте, не, на этом я не заканчивал. Но до Мистраль сегодня дойду. Вторая фаза босса. Вторая фаза. Есть. Без урона. Засчитайте, пожалуйста. Так, берем сразу вот это. Ой, кринж. Просто гребаный вертолет. Короче, я не буду мозг себе пластировать. Я заметил то, что мне дали урон. Но это легко проходится на S, как бы. Я не могу это просто отдать.
Все, ваншот. Вот и вся история, ребят. Вся история. Pretty stupid to try and hide that. Опоздал на задний ряд, садись. Так. Идем дальше. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored Так, in your сейчас будет left скрытое hand. сражение еще. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely, Я обязательно platoon пропустил commanders одного carry киборга. correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Всем привет. Совершенно незаметно, я так понимаю, да? То, что я здесь разрезал весь взвод у пацанов. Как ему насрать? Так, и за скрытым снаряжем, этим You missed them сражением. all? Well, you just have to fight your way through. Я помню, прошел все здесь на этой главе на S, но при этом вот это сражение я забыл. Это был очень обидный момент. Всю главу прошел на S, а это забыл. Ну да, урон обязательно дадут. Можно S без урона, если не прошел, получить. Рестарт. А что, так можно было? Так можно было! Неужели эту руку не забирал? Похоже, не забирал. Так, берем это. Рублю сразу вот это, чтобы прям, ну, максимально быстро это пройти. Мне не нужны здесь проблемы.
Рассказывай. Почему бы и нет? Мой телеграм — это свалка всего. Что хочешь, то и рассказывай. А ты умник. По времени я уложился, надеюсь. Без урона. S. Все, найс. Найс S. Так, меняем обратно на мое любимое. Погнали. Самые бесячие, мне кажется, это вот летающие вот эти вот дурачки, как бы, на которых приходится юзать вилку свою эту. Я люблю с копьем играть. С копьем все найсово. Так, здесь я тоже не хочу задерживаться. Так, очки я должен был зафармить нужные. Без урона. А. Я же зондацию провел. Забавный момент. Но я не поверю, если мне S здесь не дадут. Душат, душат. Все. Какая разница была, я не понимаю. Онлайн так близок. Мне все равно. Я просто прохожу не в одиночестве. Игру не в одиночестве. Этого достаточно. Так, здесь я был. Поднимаемся наверх. Зачем это делать, если есть лестница, не знаю. Услышал. Выздоравливай, Фэбус. Больничка — это кал. Так, чемоданчик вижу. Вил, привет. Первый раз зондацию. А какого хрена было 0, если я провел в конце 2 зондацию? Как так вот сложилось? Недалеко до конца главы остался саунд. Хотя не, еще прилично. Dulzaev. That woman. Mistral. What's happening? Your heart rate spiked. Капец, он сыч. Ему поцелуйчик отправили. I just dodged a bullet. Он все вывел из стойку, нах. All right, I'm heading for the refinery. Каждый день так делаю. Кринж киборг. Умер от кринжа. What? What?
По мне сзади стреляет паскудник. Это не смешно. Здесь вот эти вот дефолтные боты, они сложнее гораздо. Они прям на агрессии. Вы сейчас видели выстрел в стену, но это не отменяет того, что они сложнее, ребят. Это не С. Наверное. Б. Я не хочу рестартить, если честно. Пастырь, привет. Я не хочу рестартить. Давайте хотя бы по 2 попытки делайте, если не получается там. Меняем вот на это. Я, кстати, получил урон. Все, я не буду перепроходить. Забейте. Усираться я не очень хочу. Слишком усираться тоже, ну как бы, для здоровья не полезно, поэтому я думаю, если отдадут, все, я на согласен. Опять же, основная задача просто пройти. Просто пройти. Continue. Пока Захар не начал... Да я понимаю тебя, кстати. Это вообще дефолт тема. Дефолт тема. Я тоже, пока не увидел момент в интернете, я даже и не думал играть, по сути. Это тоже пройдем сейчас. It is your choice. Сейчас перезапуск будет с дальней точки, не? Не. Абабабью! Абабабью! Где? Вижу. Next. Слэшер — топовая ниша. Я вот планирую поиграть в DMC. После Metal Gear я замотивировался, короче, жестко, начал изучать эту тему. И все, и поперло. Пошло-поехало.
А, это Антоха так и сказал, типа, по DMC. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Окей, без проблем. Watch out! They keep on coming! На этом все? Да. Очень привет. Dolsaev and his team must be in here. Find him. Так, здесь я помню, лога нету. Лога нету, поэтому можно спокойно проходить. Не, это кринж, говорю, лога нету, все нормально, можно спокойно пойти. Прошел. Проверяй. Что дает? Понял. Right. Wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Захар МБ ник камбэкнуть. Дастрейк? Я не знаю, зачем у тебя какой-то Годфрой. Дастрейк найс ник. Дастрейч. Так, вижу. Ну, все понятно. Может, уже подрубишь Steam. Холст на этих, на НГ будет, скорее всего, гамать. Не факт, что по стрим, но вроде ну, хотел. Впрочем, из Ведьмака был. Дастрейх это из Ведьмака. Я, кстати, почти дошел до босса. На удивление. Осталось по фигне тут пройтись. Так, здесь где-то есть секретик. Надо спуститься, почекать. Хотя его вроде забирал уже в предыдущих прохождениях. Да, здесь я забирал, а еще ниже нельзя. Все, next.
Еще пара лабораторий вроде. Или даже нет, даже я... А, все, это босс. Босс-файт. Босс-файт, ребята. Nice boobs. Have some tits. Wondering when you'd come, Jack the Ripper. Come. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be Заценим. honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Ребята, оценку телочки. Чат, пожалуйста. По бупсам, по титсам. And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. Ребята, сейчас руки на стол. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Руки на стол сейчас. Да, Кинг-Конг реально. Давай. Давай, роднуля. Отстань от меня. Сантехник. Не в этот раз, дорогуша. На этот раз я знаю, что ты хочешь сделать. Так, здесь надо вниз сходить.
Это обидно. Это просто обидно. Это просто обидно. Это просто обидно. Last фаза. Теперь заход понятно. Не, на S-ранг проходим. Без красного вот этого, без режима потрошителя. Слишком читерно. Чё стоишь? Я тебя не возьму. Юла, блин, а? Нет, только не здесь. Да почему? Ой, нет. Это было близко. Опять урон получил. Это на S проходится спокойно. Я все, я в тильте.
Все, по хуйне осталось. Да. Mister, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Je t'aime. The two encore. Je t'aime. Mister, you never... She's not talking to you, idiot. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for outcasts. It is their prison. But now, they will be free! Damn! Crazy son of a bitch! Ryder? Ryder, what happened? Bastard blew himself up! I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Я думаю, можно еще одну голову успеть. В итоге нам А дали. У меня САС. Я везде С взял, серьезно? А где я на А согласился? А, я согласился на... Понятно. Ну, короче, грубо говоря, С за 30 минут пойдет. Давайте еще одну сыграем. И уже в next раз продолжим. Так, кастомизировать тело Райдена. А мне ничего не надо, по сути-то. Что тут есть? Новое? Какое новое? Основное оружие. А, мне деревянную катану предлагают. Как бы не, у меня здесь Мурасама. Ну и все в остальном у меня. Тело только костюм. Тут новое появилось. Но это мне не надо. САС. Поехали дальше. Так, а вроде в конце следующей не будет босса. Если не ошибаюсь. Вроде не будет. Или будет? Вроде будет. Нет, не будет. Или будет, хрен знает. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs.
Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. Не, пёсель на самом деле вообще просто охрененный. Ну чё, как вам маскировка, ребят? ¿Quién es ese güey? Un mariachi, ¿no? ¿Un cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Ведро с болтами так шумит вообще. Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Эта глава идет полчасика где-то. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Давай. Better take out that UG quick. You want to attract too much attention down there. На базу. Найс. Раньше была только одна горилла. Все. Тобой собака, а что делать? Тяжелые времена. Так, что у нас здесь? Вижу какую-то хрень стоящую. А, это танк. Охрененно. Так, вот здесь можно пройти. Давай, 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 давай. А он нормально передвигается вообще, не? Какой-то быстрый первый урод? Да. Так, и эта ублюдина
Находится прямо здесь. Ну ладно, пойдем. Я не знаю, зачем я здесь обходил вообще, какой был в этом смысл. Наверное, ровным счетом никакого. Просто убить этого дурачка и все. У меня личная неприязнь. Макака. Он называется... Как он называется? Я забыл, как он называется. Как-то он называется по такому по-чудному, я не знаю, как даже объяснить. Мастиф! Вот, мастиф. Мастиф, я вспомнил. Что мальчик делает? Ну в канализации что, дефолт же, не? Так, вот здесь есть секретный юнит. Это какая-то хрень, которая собирается и дается ачивка в стиме. Таких штук всего 5 в игре, то есть это двойные какие-то роботы. Дабл. Вот, если ты их последовательно собираешь каждую главу, то тебе потом ачивку дают. Вот так вот. Я вот на этом застрял, помню. Я на этом закончил прохождение игры. Летом. Вот и пацан. Ты в детстве их видел? Да. Всем привет. Ну здесь я оффал. Я здесь оффал в прошлый раз. Да, держу в курсе. ¿Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja hideout, Ninja man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a ras boat. They pack us whole a big dirty container. Next thing we know, we're here at that zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all day again.
So you ran. Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man, same as you? Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not gonna make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Это нормальный парень на самом деле. Просто еще малеха. It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Спидранить бы это все на самом деле. Не люблю эту локацию. Меня не видно. Вот, это лучшая анимация добивания в этой игре, просто лучшая. Сколько он оборотов сделал, пожалуйста, почитайте, посчитайте, знаю. Казима гений, да. Нам в обратку. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Погнали. Мой choice. You're under attack! Keep on coming. Эски не будет. Урон получил. Б. Но я не буду. Там, короче, очень долго перепроходить. Чтобы вот этот момент перепройти, нужно перепроходить момент с горелыми. Я не буду этим заниматься, поэтому. Почему режим потрошителя хочу назвать режим берсерка? Потому что похожий. Идем next. Так, мне сюда же, да? Долфин, привет. Hi. Raiden, I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Заметит?
А вам слышно, как я джойстик нажимаю, ребят? А, они бесконечные здесь. Они бесконечные, точно. Совсем забыл. So, a fake wall projection. Pretty well hidden, I gotta say. Сильно слышно? Могу подубавить. Могу отсесть от монитора подальше. О, нашел. Так, здесь что-то должно быть. Нет, здесь ничего нет. Зачем я сюда приходил? Ну ладно. Надеюсь, дискомфорт никакого не доставляет. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. Alright, let's give it a shot. Не, я играю на PC, на нормальном PC. Кстати, игра отлично выглядит вообще для своего возраста. Ей скоро 10 лет. Погнали, замесим говно. Нет, так не пойдет. Я думал, короче, в просто сложном там обычные бойцы. А здесь гориллы. Не, ну это мем. Они жестко усложняют. Жестко. Это на S надо пройти. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Я так-то вроде без урона прошел, ну ладно. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Я обязательно останусь незамеченным. Она не сложнее. Она такая же, но там боссы легче проходятся. Там боссы проходятся просто из-за хорошего парирования. Там 75% слетает здоровья. Если ты блок правильно поставил, все. Я считаю, что проще. А во всем остальном это то же самое, что и очень сложно. Сейчас ракеты в спину шмальнет. Нет?
Там что-то вылезло. О, вижу. Погнали. Месить говно, я глиномес. Я глиномес. Говновоз, говновоз, говновоз. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Окей, стрим сохраню, да, обязательно он останется на канале. Тут как бы ни АП, ничего нет, все хорошо. Так, сейчас будет самая сложная миссия в игре. Официально. Как этот робот называется? Типа адский дрочила? На троих чисто. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Так, нет, мне не сюда. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Так, вот. Сюда. Да ёкарный бабай. Это сложнее, чем кажется. Но я справился. Твою мать. Я на S не пройду. Я по времени не успеваю, походу. Нормально. Смотрите мем, парни. Это будет сейчас реально мем. Вот ставь лайк, если жиза. Ставь лайк, если жиза. Ставь лайк, если жиза. Ставь лайк, если жиза. Почему самое сложное? Потому что самое сложное. Metal Gear Татьяна. Да, сам. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Давай глянем. Send us what you do have. You've already commenced the plan. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias.
I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Платить не буду. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Не стреляй, подумай. Еле успел. Я не знаю, кто такой Беглов. Я без понятия. Честно. Надо будет загуглить, наверное, да? РСПБ. Фэбус, я уже все. Конец головы вот дает. Сейчас финалочка. Bad news, Raiden. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Так, ну что ж. Я ненавижу этот там, я вам отвечаю. Очень-очень назойливый мужчина. Ну посмотрите, он просто ракеты пускает и все. Тут вообще без вариантов. Вообще без вариантов. Он просто ракеты пускает и все. Вся суть. Они по-любому долетают. Без шансов. Без шансов. Вообще, просто без шансов, вы понимаете? Долетают. Спокойно. Давай, толкай! Есть! Целых 2 штуки.
Замес, адский замес. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. Да. Сегодня до сенатора? Не. Я не знаю, пройти еще одну главу или не стоит. Можно, конечно. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Я прошел процентов 35, где-то 40. Около того. Shit. Вот же, блин, это долбанное стекло. Я разрезаю гребаных огромных роботов. Стекло не. George. Raiden. You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo! Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if me can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear!
Так, сколько времени? Тогда хватит. Слушай, да можно на самом деле еще главу пройти. С баса у меня в этот раз получилось. Неплохо. Можно на самом деле еще одну пройти. За 18 минут я все прошел эту главу. Это охренеть. Насколько игра меняется, даже когда ты... Ну, я хоть и повысил уровень сложности, но все равно примерно понимаешь, что надо сделать. Давай next. Я думаю, можно. Почему бы нет? Вот это на полчаса где-то как раз будет. Полчаса. Не думаю, что больше. Хотя нет, больше. Больше. Тогда, наверное, завершим. Не, завершим. Давайте я это скипну. Посмотрим в следующий раз, когда загрузим главу. Все. В принципе, достаточно много прошли. Возможно, завтра Next запущу. Потому что, ну вот, если мы сейчас с вами посмотрим, да, сколько всего пройдено по компании, вот, главы, если выбирать, да. То есть вот. Как выбрать? А, вот. Вот это прошли, это прошли, это прошли. Вот, по сути, следующая глава, да? Потом идет еще одна глава. 3 из 8 пройдено. 3 главы из 8. При всем при этом, последние вот 2 главы, это тупо боссы. Там не надо никуда проходить, по сути. Это быстрые. Это быстрые траи, вообще. Следующие 3 вот эти вот, они как бы, да. Там придется погамать. А так половину я сделал. Да. Вот это позорище, на самом деле. Спасибо за стрим, Данила Холстейн. Не за что. 55 лукасов неплохо, да, вполне. Слушай, я не ожидал. Я вообще думал, ну, я думал, один зритель будет. Но тем не менее. Спасибо всем большое за лайки, ребят. Спасибо, что приобщились вместе со мной. Ну как, я уже был приобщен просто. Так сказать, просветил немного. Итого, сколько? На катсцены потрачено очень много времени, я там скажу. 17 минут здесь, 30 минут. Тут в общей сложности я сколько? Час 20 поиграл примерно. А стрим идет 2:20. То есть час катсцен? Серьезно? Я не верю в это. Может быть, рестарты не считаются. Скорее всего, из-за рестартов. Да. А снизу что, 5,2? Это конкретно боссы. Конкретно боссы. Все, парни. Всем спокойной ночи. Завтра стрим по танкам. Блин, меня вот только морозит то, что Холст смотрел стрим, потому что не надо было. Он теперь знает половину сюжета полностью. Типа, ну, как оно вот состоит. Это печально. Завтра по танкам днем. И, возможно, после танков подрублю. Но не настолько поздно, потому что последний выходной. Кончай колопоток. Не, колопоток был днем. Все, ребят, давайте. Спокойной ночи всем.